దానిపైన కూడా మేము చర్చించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. నేను దయచేసి ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన సభ్యులను కోరుతా ఉన్నాం, ఇది క్వశ్చన్ అవర్ కు సంబంధించి చాలా మంది సభ్యులు వేసిన ప్రశ్నలకు సంబంధించి మొత్తం యావత్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు ఉన్నాయి. దయచేసి సహకరించమని కోరుతా ఉన్నాను. ప్లీజ్ హరీష్ రావు గారు ప్లీజ్. I am to announce that to the House that the following bills will be introduced and taken up for the consideration and passing by the Assembly today. The 2nd January 2026 and the amendments to the bills will be received up to 11:30 a.m. today. The Telangana Municipalities 4th Amendment Bill 2025, the Greater Hyderabad Municipal Corporation Amendment Bill 2025, the Greater Hyderabad Municipal Corporation 2nd Amendment Bill 2025, the Telangana Private Universities Establishment Regularization and Amendment Bill 2025, the Telangana Motor Vehicles Taxation Amendment Bill 2025. Papers to be placed and laid by the table. All the papers are deemed to have been placed and laid by on the table of the House. This is question hour, no point of order, please. Please కూర్చోండి, హరీష్ రావు గారు ప్లీజ్ కూర్చోండి, ప్లీజ్. క్వశ్చన్ అవర్. Question number 1363. Minister for Legislature. సార్, మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం. మూసీ నది తీర అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ కోసం సమగ్ర బృహత్ ప్రణాళికను రూపొందించడానికి మెసర్స్ మీన్హార్ట్ సింగపూర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వారు లీడ్ మెంబర్గా, మెసర్స్ కుష్మన్ అండ్ వేక్ ఫీల్డ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మెసర్స్ RIOS డిజైన్ స్టూడియో ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తో కూడిన కన్సార్షియం ని MRDCL